Du 6 au 22 décembre 2018, le cinéma numérique ambulant et l'ONG Médecins du monde suisse ont organisé une campagne de sensibilisation contre les violences basée sur le genre à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Cette campagne est arrivée au moment des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, lancée par ONU Femmes. Son objectif était de promouvoir les droits et les libertés, la dignité et l'intégrité de la personne. Plus spécifiquement, il s'agit d'attirer l'attention des communautés sur les violences fondées sur le genre et de les informer sur les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle. Cette activité s'est déroulée dans le contexte difficile de la crise anglophone, avec le lundi déclaré ville morte et le couvre-feu tous les jours à 20h. Les organisateurs ont obtenu des autorités administratives l'autorisation de tenir des activités seulement en journée jusqu'à 18h. « 20 projections de films éducatifs ont donc été organisées dans les arrondissements de Bamenda 2 et Bamenda 3, dans 20 quartiers différents. Pour tenir dans les délais, plusieurs séances ont été organisées par jour. Elles se sont déroulées dans des salles diverses et même dans des domiciles privés. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ces séances. Le viol, les sévices physiques, psychologiques et économiques, l'injustice à l'héritage, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles néfastes à l'épanouissement de la femme, mais aussi la santé de la reproduction. Le CNA a diffusé 3 des 4 micro-trottoirs réalisés en juillet 2018 à Bamenda. Les populations rencontrées au hasard des rues y donnent leur avis sur le viol, les violences liées au genre, la santé sexuelle et reproductive, la résilience à l'école. I know say family planning. Now any way where you feel control how for born or the number of picking away you want for control birth. My talk and so in short. Family planning is good, so we can. It helps us to know the number of children that we can give birth to. For me, violence against women, where I feel talk my own and say, men them, they don't leave their responsibility for women them. Even for hook up, they don't talk say country don't strong, but way all man be fit fight, struggle, how would you struggle so? Then we take care for picking them so that they don't leave their responsibility for women them. Speaking of beer, alcohol, banga, smoking, yes, this marijuana, yes, they are one of the factors that at any time a young man takes that, after taking that in, he sees a girl, let me say in the evening, what about 7:30, nobody is seeing, he's forced to start doing that terrible action. I have been a victim of rape in my childhood when I was in primary 3. Les avis des personnes interviewées ont motivé les participants à intervenir. Chaque projection était suivie d'une causerie éducative en pidgin, au cours de laquelle les populations ont participé pleinement en témoignant de leur expérience et en posant des questions. And if you get a home teacher, when fix your time for where the home teacher will meet up elders them for house. Where if not anything, whatever you want to have, that one will remain for you. Des personnes ressources, pour la plupart des membres de différents ONG travaillant à la promotion des droits humains, ont accompagné les causeries éducatives. Ils ont répondu aux questions du public, donné les informations sur les moyens de se prémunir des violences basées sur le genre
ainsi que les voies et recours qui existent pour les victimes. We go for palace, make them wash you. You must carry fowl. Then you pan a chew, you call and banya them. They put them on basket when they walk up for night, they sing song for that begin. Say begin on talk bad talk. And then even your brother do and for family, say no, na cover and me, no come over outside. If it happen for that time, but una be to say, hey, baby, me never know here, say that kind of thing happen. Yes. And I make and you see plenty of we picking the wrong road today. Society the worse now worse because we talk say the end of time now which the one. And you can allow we see say get picking the sleepy and get picking papa the sleep. Since morning time mama has to 6:45 for morning time. When I dey work and always in the community. When abuse cases there be plenty for every weekend. But because it's done with you come out, my life was not too safe yesterday. Papa take 2 months of picking give and he said the soccer in a bolo for a year. That child is in the hospital, one of these hospitals here. Now case at the time a life story. Life story. 2 months old. What did we do for self-violence? What did be my husband play for self-violence? And the promote violence or and the fight against violence. Les discussions ont été aussi pour Médecins du Monde d'expliquer son action et l'accompagnement qu'ils offrent aux victimes, encourager à briser le silence. We get 6 main categories of gender-based violence. We get one way you can say physical abuse. We get another way you can say economic abuse, economic violence. There was physical violence. We get rape. We get sexual assault. We get harmful traditional practices, and then we get emotional and psychological violence. Now how a physical violence manifests itself. If brother big stick, he beat his sister there. Also, or man picking pick something, beat a woman there, or woman because violence not the only thing when the only man picking it down for woman or woman too they cause violence too for man picking and their own violence over there on both sides. I talk on quick so their own violence on both sides. Yeah, well, if woman make a caution for you, no, for they caution stay washing from head to toe, and then their highest caution they ever get now is see. Mr. Man tell me, I get one t-shirt for you. Eh, no, they for your mommy. So one caution, if you are a woman start for caution, you not be anyway not get that caution. Thank you, useless man. After they get be violated, no. That means say they abuse sexually, no. That means say that man don't force himself for you so as the other part we don't talk. So that means say after some time now, instead for the girl to go report as if the thinker, you don't know whether the girl will go report or not. But instead the sinner and how they get the collect money, no. That means say that one now they try to tell me and say that one now the consequences now of that violence because it don't affect you. That's due to the sexual violence now and the rape now. Yes, it don't affect the girl psychologically because. Cette campagne de sensibilisation a bénéficié de la collaboration étroite des chefs de quartier et des points focaux, ce qui a permis d'assurer la communication et la sécurité du projet. Au total, cette activité a rassemblé près de 1400 spectateurs pour une moyenne de 70 participants par séance. Au terme de cette activité, le CNA remercie Médecins du Monde pour cette collaboration qui est appelée à se poursuivre, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité.